السلام عليكم جميعا، الله يعطيكم العافية. اليوم حنحكي عن numerical integration. Numerical integration how to integrate a set of data points. يعني عندك set of data points، لو كان في عندك function كيف تعمل integration لهذا الفانكشن، تحسب الاريا under the curve. إذا كان في عندك set of data points كيف بدك تعمل هذا الانتجريشن؟ نستخدم numerical methods. numerical methods إذا نرجع مثلا إذا في عندي set of data points like this. First method للنيوميريكال انتجريشن اللي هي الترابيزويدال رول. الترابيزويدال رول بيحكي لنا انه بدنا نعمل زي ابروكسيميشن للينير فانكشن موجود عندنا between every two adjacent points. so إذا ناخذ هاي الاريا مثلا the two adjacent points، هاي الاريا حتكون الاريا بتشبه الترابيزويدال شبه المنحرف. So to calculate the integration we calculate the area under the curve. It looks like trapezoidal. The trapezoidal area for this trapezoidal هي عبارة عن A plus B over 2 multiplied by C. فإذا أنت هون بدك تاخذ الفانكشن for this point of x1 function for this point of x2 summation لهم هاي A وهاي B plus 2 over 2 multiplies by C اللي هي this one. So A plus B over 2 اللي هي fx1 plus fx2 over 2 multiplies by C اللي هي الدلتا x. طبعا احنا بهذا الشابتر حنحكي عن equal space data، يعني x1 تبعد عن x2 دلتا x، x2 تبعد عن x3 the same دلتا x، x3 بتبعد عن x4 the same دلتا x and so on. فكلياتهم equal spaced data. So approximates the area of a function defined by a set of discrete points by fitting a trapezoidal to each pair of adjacent points. So بالتالي integration from x1 to xn عبارة عن area under the curve which is equal summation for all the areas ai area 1 area 2 area 3 4 5 إلى an minus 1. فعبارة عن areas عبارة عن n minus 1 عدد points 20 معناته في عندي 19 areas، عند point 100 معناته عندي 99 areas and so on. فعشان نشوف كيف الترابيزويدال رول حتشتغل عبارة عن الاريا الأولى اللي هي f x i plus x i plus 1 over 2 multiplied by الدلتا x اللي هي x i plus 1 minus x i. إذا بنعمل expansion لهذا summation عوض i 1 2 3 4 etc إلى n minus 1 صف عندك of x1 plus of x2 over 2 في delta x of x2 plus of x3 over 2 في delta x and so on لحد of xn في delta x over 2. لاحظ انه هون of x2 عندك هون of x3 غير of x3 of x4 راح يكون في عندك of x4 and so on. بس اول واحدة واخر واحدة اللي هم مش بصير لهم تكرار. فان جنرال الفورمولا for trapezoidal rule اللي هي delta x over 2 طلعناها common factor times of x1 plus of x2 زائد 2 times all of the fx's in between of x1 and of x2. Okay, خلينا ناخذ example. Estimate the integration from 3.1 to 3.9 for of x dx by the trapezoidal rule giving the following table. عندي هذا التابل x and f of x 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 اللي هم x1 2 x3 إلى xn مع ال fx لأنهم. First one بحكي لنا we need to use one interval for the whole integration for this one. معناته بدي أعتبر الفانكشن عندي كالتالي أو البوينت اللي هو موجود كالتالي ال 3.1 هي الأف لها وهي ال 3.9 هي الأف لها. أفترض إنه عندي just one trapezoidal area just one area. راح يكون في عندك this f plus this f over 2 multiplied by this delta x اللي 3.9 مع 3.1. هذا إذا بدي أحكي لك using one interval. So delta x تبعتنا 3.9 minus 3.1 over 8 sorry 3.9 minus 3.1 which is equal 0.8. So integration delta x over 2 multiplies by f x1 plus f x
2 which is يعطينا this answer. إذا قلت لك مثلا نستخدم 2 intervals معناته بدك تيجي تحكي عندك 3.1 عندك 3.9 بدك تاخذ البوينت اللي in between اللي هتطلع من 3.5 صار كأنك صف عندك 2 areas. هاي الاريا اللي هون هذا التبزويد الأول، هاي الاريا اللي هون هاي التبزويد الثاني، هاي اريا 1 هاي اريا 2. هاي الاريا الأولى بديش انتجريشن لها f(x1 plus f(x2 over 2 في دلتا x اللي هي 0.4، وهاي الاريا اللي هون f(x2 plus f(x3 over 2 في دلتا x الموجودة هون 0.5. أو بدك ترجع على الرول الموجود عندك هون f(x1 plus f(x3 2 في f(x2 and so on. So delta x over 2 f of 3.1 plus 2 times f 3.5 plus f 3.9. This is the answer. طبعا احنا عارفين انه كل ما قلت الدلتا اكس كل ما زادت الاكيوريسي تبعتنا لانه بصير الابروكسيميشن بلينير فانكشن كثير اوضح او valid اكثر. لو بدنا نستخدم دلتا اكس equal 0.2 او in another word نستخدم مثلا more than 2 intervals or 4 intervals عندك لما نيجي هون دلتا اكس 0.2 زي كانه انت التيبل تبعك اختصرته 3.1 اعمل دلتا اكس 0.2 3.3 بالتالي انت عملت سكيب للبوينت اللي بين 3.5 3.7 3.9 عملنا سكيب للبوينت اللي هون البوينت اللي هون البوينت اللي هون لانه يقول لك اعتمد الاكس دلتا اكس 0.2 وهدول الاف لانهم برضه موجود في التيبل على الفورمولا f of 3.1 plus f 3.9 هدول الفاكتور اللي هم 1 plus 2 times كل f of x الموجودين in between. So 2 times f 3.3 2 times f 3.5 2 times f 3.7. This is your answer. إذا بدي آخذ التابل as is اللي هو more accurate answer اللي هي delta x تبعتي 0.1. So delta x equals 3 delta x equal 0.1 delta x over 2 0.1 over 2 f 3.1 f 3.9 هذول فاكتور لهم 1 الباقي كلياته مضروب ب times 2 and this is our answer. إذا حكى لك فعليا ال exact function كان 1 over x روح عمل لي ال exact integration. فالintegration اللي هو for 1 over x اللي هو من x from 3.9 ل 3.1 this is my answer. راح تلاقي إنه كثير أقرب ل when we used اللي هو delta x 0.1. ال second rule أو second method بال numerical integration اللي هي Simpson's rules. راح ناخذ ال first case اللي Simpson's 1/3. Simpson's 1/3 كل 3 points زي كأنك عملت لهم approximation ب quadratic function second order function. هناك 2 points بالترابيزويد اللي عملنا لهم approximation ب linear function. هون Simpson's 1/3 تحكي لك بدك كل 3 points بدك تعملهم approximation ب quadratic function اللي هو second order function. فبالتالي كل 2 intervals عشان يمثلوا لي area. هاي interval هاي another interval هذول الثنتين بيمثلوا لي area. هاي interval هاي interval هذول الثنتين بيمثلوا لي area and so on. So the number of intervals لازم يكون زوجي عشان تقدر تطبق Simpson's 1/3. بدك عدد زوجي من الانترفلز even number. فبالتالي number of data points لازم يكون odd number 2n plus 1. إذا في عندك 2n of number of tables 2n ينتجوا من 2n plus 1 data points. حكينا الترابيزويد rule based on a linear interpolating polynomial. Simpson's 1/3 based on a second order polynomial. This will improve the accuracy. So we're going to consider 3 equal spaced discrete points. Again, equal spaced discrete points. لازم يكون the spacing between points equally. To get an integration from x0 to x2 يعني نعتبرهم x0 x1 and x2 x0 x1 and x2 نعمل integration لهم for f(x) dx. بدي أفرض إنه ال f of x تبعي عبارة عن represented by a second order Lagrange polynomial. تذكروا
مظبوط W of xi times f of xi. So a second order polynomial function. اللاجرانج هذا كيف تمثله x minus x1 في x minus x2 على x0 minus x1 في x0 minus x2 times f x0 plus x minus x0 في x minus x2 على x1 minus x0 في x1 minus x2 في f x1 plus x minus x0 في x minus x1 على x2 minus x0 في x2 minus x1 times f x2. هذا اللي عملنا interpolation using اللاجرانج polynomial. فهون هو بيحكي لك افرض لي انه هذا الفانكشن Simpson's 1/3 هو second order Lagrange polynomial function. After some algebraic manipulation طلعت الاريا تبعتنا using second order Lagrange polynomial function using this formula. طبعا في عندك terms شطبناهم أو شلناهم for simplicity. صف عندك delta x over 3 times fx0 plus f4 times fx1 plus fx2. If we apply this for the entire range, صف عندك delta x over 3 multiplies by fx0 4 times fx1 2 times fx2 4 times fx3 2 times fx4 4 times fx4 n minus 1 times plus fx1 fxn. فبالتالي زي كأنه في عندك trend 1 4 2 4 2 4 2 4 2 إلى 4 1 زي ما بلشنا 1 4 انتهينا ب 4 1. من اجت هاي 2 تلاحظ انك لما تيجي تطبق for fx2 مع fx3 مع fx4 اللي هم second areas يعني هاي fx2 هاي x3 سوري x3 x4 تلاحظ ان x2 دخلت مرة ثانية بالاريا الثانية فعشان هيك اجت في عندك 2 صف عندك again 1 4 2 4 2 بالنهاية عبارة عن 4 1. يعني in general عشان for programming purposes الانتجريشن عبارة عن يا اما الكاونتر تبعك يكون odd numbers 1 3 5 7 9 إلى whatever n minus 2 أو بيكون 0 2 4 6 8 10 etc إلى n minus 2. So times أو summation for delta x over 3 في fxi plus 4 times fxi plus 1 plus fxi plus 2. عشان نوضح بس هاي الفورمولا كيف نشتغل عليها. resolve the previous example using Simpson's 1/3 نفس الإكزامبل اللي حليناه بالترابيزويدال using delta x 0.1. صف عندك like this 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6.7 3.8 3.9. طبعا الاف اكسز موجودين عندي. بدي ابلش يا اما بشتغل على 1 4 2 4 2 and so on. فبالتالي هاي الفانكشن الفاكتور لها 1 هاي 4 2 4 2 4 2 4 1 يعني بتشتغل like this. او بتيجي بتحكي انه هاي x0 هاي x1 هاي x2 هاي x3 الى هاي x8 راح تكون وبتشتغل على الكاونتر تبعك اللي هم الايفن نمبرز. يعني بتيجي تحكي مثلا اول شيء بدي اعوض الزيرو اف اكس الاي اللي هي اف اكس نوت 3.1 4 تايمز اف اكس 0 بلس 1 اللي هي اف اوف 3.2 بعدين اف اوف 0 بلس 2 اللي هي اف 3.3. خلصنا الزيرو تاخذ الكاونتر اللي بعده ايش 2 اف اكس 2 مره ثانيه اجت اف 3.3 فهياتها صارت 2 كانت هناك of 3.3 plus of 3.3 صارت 2 times of 3.3 عشان هيك اجتك 2. بعدين of 2 plus 1 اللي هي of x3 اللي هي of 3.4 plus of 3 2 plus 2 اللي هي of 3.4 and so on. أو بتكون الكاونتر تبعك إذا بدك تستخدم الأود نمبر بتبلش الكاونتر تبعك من ال1 x1 x2 x3 إلى x9. بدك تكتب عند x عند i7 n minus 2 أو هون بدك تبلش عند i6 اللي هي n minus 2. فهون اشتغلنا على الترند 1 4 2 4 2 4 2 4 1. This is our answer. If we compare it مع exact one راح نلاقي إنه هذا لساته أقرب من
الترابيزويد. الكيس الثاني او المثل الثاني من سيمبسونز اللي هي سيمبسون 38. سيمبسون 38 رول. احنا هناك عملنا quadratic function using 3 data points. هون نستخدم third order function using 4 points. البولينوميال function تبعنا راح يصير third order function. طبعا هون الاريا عشان تتشكل لازم يكون في عندي 3 intervals. طبعا again كلياته equal spaced. The number of intervals 3n. It's not an odd number. It's مضاعفات الثلاث. يعني 6 مثلا 6 intervals هو عبارة عن 3n. ممكن تزبط على السيمبسونز 1/3 وممكن تزبط على السيمبسونز 3/8. تمام. 9 ما بتزبطش غير على سيمبسونز 3/8 and so on. number of data points 3n plus 1. هناك كان المفروض انه عدد الانترفلز زوجي وعدد الداتا بوينتس فردي 2n plus 1. هون عدد الانترفلز من مضاعفات الثلاث مش فردي، مضاعفات الثلاث، وطبعا البوينتس انهم 3n plus 1. حكينا this rule is based on fitting an equal spaced data points with a third order function. same thing راح نعمل Lagrange polynomial function بدون ما ندخل بتفاصيل الاشتقاق. الاريا الواحدة عبارة عن 3/8 في دلتا x f x naught plus 3 times of x1 plus 3 times of x2 plus 3 times of x3 اللي هم أخذنا بس أول مجموعة. if we're gonna expand it for the entire range راح يصفي عندي 3/8 في دلتا x multiplies by of x naught 3 of x1 3 of x2 2 of x3 3 of x4 and so on. وبالتالي الترند تبعي 1 3 3 2 3 3 2 إلى بالنهاية يكون 2 3 3 1 عكس اللي انت بلشت. So 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 إلى 2 3 3 1. General information about the integration. In general, Simpson's 1/3 is more accurate than Simpson's 3/8. Simpson's 3/8 is useful when the total number of intervals is odd. Do the first or last 3 intervals by Simpson's 3/8 and the remaining even number of intervals by 1/3. يعني إذا كان في عندي مثلا 11 intervals شو ممكن أعمل؟ باخذ أول 3 intervals أو آخر 3 intervals using Simpson's 3/8 وبضل عندي قد ايش 8 intervals واستخدم فيهم Simpson's 1/3. ليش؟ لأن Simpson's 1/3 is more accurate in general من Simpson's 3/8. Evaluate the integration of for of x from 0.5 to 2 for of x dx using the Simpson's 3/8 rule. أعطيك table من 0.5 ل 2 0.5 0.75 1 1.25 and so on. طبعا equal space data. عندك ال of x's موجودين عندك. تاخذون عندك هون 1 2 3 4 5 6 intervals. فالسيمبسونز 3/8 is valid وبرضه أكيد السيمبسونز 1/3 is also valid. So delta x equal 0.25. Apply integration 3/8 في delta x. الترند تبعنا حكينا 1 3 3 2 3 3 1. And this is our answer. Knowing that هاي the exact of x and بدك تعمل integration تلاحظ إنه very close for our numerical solution. أعطانا example ثاني. Find integration from 0.7 to 2.1 for of x dx using Simpson's 1/3. لاحظ هون عندك أو نعدل points 1 2 3 4 5 6 7 8 points. بالسيمبسونز 1/3 لازم يكون عدد البوينتس 2n plus 1 يعني لازم يكون فردي. أنا عندي هون 8 بوينت مع السيمبسونز 1/3 لحالها ما راح تزبط. فشو راح أعمل؟ يا راح أجي أحكي بدي آخذ أول interval using trapezoidal sorry والباقي Simpson's 1/3 أو العكس آخر interval using trapezoidal والباقي Simpson's 1/3. Our solution from 0.7 to 1.9 using 1/3 1.9 to 2.1 using trapezoidal اللي هو last interval. فهي from 0.7 to 2.1 من 0.7 to 1.9 Simpson's 1/3 من 1.9 on ل 2.1 trapezoidal. طبقت هون Simpson's 1/3 1
4 2 4 2 4 1 plus this one using trapezoidal اللي هي delta x over 2 في f 1.9 plus f 2.1. This is the answer. أو نستخدم أول interval trapezoidal وال last interval Simpsons 1/3. Same thing delta x over 2 في f.7 plus f.9 والباقي Simpsons 1/3. This is the answer. In general ما في شيء يحكي لك إنه هاي حتكون more accurate than الأولى. يعني ما بصير تيجي تحكي إنه الأولى إنك تاخذ الأولى الأولانيين كلهم سيمسونز والآخر واحدة ترابيزويدال more accurate من العكس. اللي بيحكم إذا كنت تقدر فعليا تعرف الإكزاكت، إذا كان إكزاكت عندك أي معلومات عنه. other than that لا ما في شيء بيحكم لك مين بدك تاخذ أول. هلا الهوم ورك تبعنا اللي هو إيش؟ انه ما بدي استخدم سيمبسونز 1/3 مع سيمبسونز 3 مع ترابيزويدال، بستخدم سيمبسونز 1/3 مع سيمبسونز 3/8. هلا ال 3/8 حكينا بدي 3 انترفلز. انا فعليا قديش في عندي انترفلز؟ 1 2 3 4 5 6 7 انترفلز. عندي odd number من الانترفلز، فبالتالي سيمبسونز 1/3 لحالها ما بتزبط. فبدي اياك تستخدم 1 2 3 انترفلز هذول سيمبسونز 3/8، وعندك 1 2 3 4 انترفلز هذول 1/3، أو تعكسهم 1 2 3 4 انترفل 1/3 و1 2 3 انترفلز 3/8. You choose whatever you like. يا بحل هيك 3/8 بعدين 1/3 أو 1/3 بعدين 3/8. تمام. This is your homework which is due 25. الله يعطيكم العافية جميعا.